So in this lesson, we are going to discuss about problem solving. Actually, problem solving using computers. इधर පරිගණක අනුසාරයෙන් ගැටලු විසඳීම කියන එක තමයි අපේ පාඩමේ මාතෘකාව. Problem solving using computers. පරිගණක අනුසාරයෙන් ගැටලු විසඳීම. तर අපි පරිගණක අනුසාරයෙන් ගැටලු විසඳීම එහෙම නැත්නම් problem solving using computers ගත්තාම we know computers work according to set of instructions. These instructions were given by software. අපි දන්නවා මේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ පරිගණක වැඩ කරන්නේ instructions වලටනේ. හරිද? computer එකේ CPU එකට instructions දෙනවා. ඒ instructions අපි එකතු කරලා තියෙන එහෙම නැත්නම් instructions හදලා තියෙන softwares වල. එහෙම නැත්නම් අපි ඒවට කියන පරිගණක මෘදුකාංග කියලා. To solve different problems we have different softwares. So those softwares can be considered as a collection of instructions. එතකොට make a problem solving using computers. එතකොට අපි හිතුවොත් if you think about a problem, අපි ගැටලුවක් ගැන හිතුවොත් this problem should be related with computers somehow. We have different problems in our day-to-day life. අපි ගැටලු ගැන හිතුවාම අපි සාමාන්‍ය එදිනෙදා මේ වැඩ කටයුතු වලදී ගොඩාක් ගැටලු අපිට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මනුස්සයෙකුට විවිධ ගැටලු වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. But in here we discuss about problems that we can use computers in order to solve those problems. එතකොට අපි මේ මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ මේ පරිගණක පාවිච්චි කරලා විසඳන්න පුළුවන් ගැටලු ගැන. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට අපි මෘදුකාංග සැලසුම් කිරීම. එහෙම නැත්නම් මේ softwares design කරන එක තමයි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ. So if you think about a problem, to solve it, before you solve it, you have to understand about the problem. දැන් අපි ගැටලුවක් විසඳ ගන්න නම් උත්සාහ කරන්නේ අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ ගැටලුව මොන වගේ එකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න පළවෙනිට. So in order to solve a problem, you have to get good knowledge about problem, or you have to understand about the problem. So this process is known as analyzing a problem. හරිද? එතකොට මේ දැන් ගැටලුවක් අපිට හම්බුනහම ඒ ගැටලුවක් විසඳ ගන්න ක්‍රියාවලිය අපි ඒකට කියනවා ඇනලයිසිං කියලා. එහෙම නැත්නම් ගැටලු විශ්ලේෂණය කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි පරිගණක අනුසාරයෙන් ගැටලු විසඳනකොට ගැටලු ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනේ. හරිද? එතන මේ ඇනලයිස් කිරීම එහෙම නැත්නම් විශ්ලේෂණය කිරීම යටතේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් පරිගණක අනුසාරිත ගැටලුවකදී හඳුනා ගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා input process output කියලා. So when we analyze problems, we recognize about inputs and also we recognize about processes and also we recognize about output. එතකොට පරිගණක අනුසාරයෙන් ගැටලුවක් විසඳ ගන්නකොට අපි මේ ගැටලුවට අදාළ ආදාන සැකසුම් ප්‍රතිදාන මොනවද කියලා අඳුර ගන්නවා. හරි. ඒ ටික අඳුරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් we can think about a solution. මේ ටික අපි අඳුරගත්තට පස්සේ අපි solution එකක් එහෙම නැත්නම් විසඳුමක් හදන්න උත්සාහ කරනවා. ඒතර අපි ඊට පස්සේ පුළුවන් solution එකක් හදාගන්න මේක. අපි දන්නවනේ මොනවද input කරන්න ඕන මොනවද process කරන්න ඕන මොනවද output කරන්න ඕන කියලා. Once we know about the inputs, processes and outputs, we can think about these things and we can come up with the solution. Not only one solution for a single problem, there can be multiple solutions. එකම ගැටලුවට විසඳුම් ගණනාවක් කට්ටිය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හරිද? අපි මේ solutions හදනවට කියනවා designing solutions කියලා. ඒ කියන්නේ විසඳුම් නිර්මාණය කිරීම. ඉතින් මේ විසඳුම් නිර්මාණය කරපුවාම special in computing, විශේෂයෙන්ම පරිගණකවලදී when you are designing these solutions,
you have to document these solutions. එතකොට පරිගණක ක්‍රමලේඛනයේදී එහෙම නැත්නම් මේ ගැටලු විසඳීම සඳහා පරිගණක භාවිත කිරීමේදී ඕගොල්ලෝ මේ හදන විසඳුම් solutions ඕගොල්ලෝ නිසි ලෙස ලේඛනගත කරන්න ඕන, document කරන්න ඕන. ඒතර අපි එහෙම document කරන හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. Because you have to think about the solution in another time. And also you can submit the solution to another technician or engineer in order to think about the errors. And also in a later time, you will need the plan of the solution, documented solution aspect. එතකොට solutions අපි document කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලේඛනගත කරන්නේ තව engineer කෙනෙකුට, තව technician කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් බලන්න වැරදි තියෙනවද කියලා. ඔයාට මොනවත් පස්සේ වෙලාවකදී බලන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. වෙනස්කමක් කරන්න කලින් හදපු විදිහ ඕන වෙන්න පුළුවන්. එතකොට solutions කීපයක් compare කරන්න ඔයාලට මේ document කරලා තියෙන solutions ඕන වෙන්න පුළුවන්. අපි ටිකක් computer programming වලින් අර ගයක් හදන හැටි ගම building එකක් හදන හැටි. So you need to construct a building like this. Let's say with few stories. හරි තට්ටු කීපයක ගොඩනැගිල්ලක් හදන්න ඕන නම් ඔයාගාව දැන් ඒකට ඉඩමක් තියෙනවා නම් පළවෙනිටම ඔයා කරන්නේ දැන් your requirement or your problem, you need to build a building, you need to create a construct a building on this land. මේ ඉඩමේ ඔයාට ground මේ building එකක් හදන්න ඕනේ තට්ටු පහක. එතකොට ඒක මොන දෙයකටද පාවිච්චි කරන හොටෙල් එකක්ද, conference hall එකක්ද, office building එකක්ද? Let's say office building. Then make office building එකක් නම් so you are going to consult a civil engineer, and the civil engineer and the architects will listen to your requirements, and they will ask, do you need a modern building design or classical building design or something like that. And also of course you have to think about your budget. දැන් ඔයාගාව තියෙන සල්ලි මේ building එක හදන්න ඕන කරන ඊට පස්සේ මේ building එකේ purpose එක මේ හදන්න යන land එක මොන වගේ තැනක්ද ඒ හැමදේම හිතලා ඉවරලා your civil engineer will give you a building plan එකක් ඔයාලට දෙනවා. It's a document නේද? The building plan is a standard document. එතකොට මේ building plan එක standard document එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා සම්මත සැලසුමක්. It's a standard plan. Because any civil engineer, any qualified civil engineer should be able to recognize everything, understand everything using the plan without communicating with the previous civil engineer. Then make a hadabu civil engineer ta kata nokara onama civil engineer kenekoda hari me buildings construction පැත්තේ වැඩ කරන කෙනෙකුට මේ plan එක බලලා මේ building එකේ design එක ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් කියලා. ඒතර ලෝකේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් තියෙනවා මේ වගේ බිල්ඩින්ග්ස් හදන්න, ඉලෙක්ට්‍රිකල් ප්ලෑනින් වලට හැමදේටම ප්ලෑනින් වලට ස්ටෑන්ඩඩ්ස් තියෙනවා. So same thing applied for the problem solving using computers. When you are using computers in order to solve problems, you are designing softwares, not like physical things. There are a lot of codes. So those are not visible, same as a physical building. Then software එකක් හදනකොට ඒක build වෙන්නේ codes විදිහට. ඒ code ඔක්කොම නිකන් මනුස්සයෙකුට පේන්නේ නැහැ. output එක තමයි පේන්නේ. software එක interfaces තමයි පේන්නේ. ඒක නිසා you have to analyze the input process and outputs. Then you have to design a solution. And when you design the solution, you have to document the solution using standard methods. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය කරලා ආදාන ප්‍රතිදාන සැකසුම් අඳුරගෙන ඒකට අනුකූලව විසඳුමක් සැලසුම් කරනකොට ඒ විසඳුම ඔයගොල්ලෝ ලේඛනගත කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ සම්මත ක්‍රමවේද වලට standard plans වලට. Technically in computing, in programming, these type of standard plans are known as algorithms. දැන් අපි මේවට computer science වලදී කියනවා algorithm කියලා. algorithm කියලා කියන්නේ. ඉතින් algorithm එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි ගැටලුවක් විසඳ ගන්න පරිගණකයකට උපදෙස් ලබා දෙන්න හදලා තියෙන solution එකක්.
එහෙම නැත්නම් විසඳුමක් සැලසුමක්. So an algorithm is a step by step solution to solve a problem using a computer. Algorithm එකක් කියන්නේ යම් කිසි ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති පියවරෙන් පියවර ඉදිරිපත් කරන සම්මත ක්‍රමවේදය. Algorithm එකක් කියන්නේ යම් කිසි ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති සම්මත පියවරෙන් පියවර ඉදිරිපත් කර ඇති සම්මත ක්‍රමවේදය. ගැටලුවක විසඳුම පියවරෙන් පියවර ඉදිරිපත් කර ඇති සම්මත ක්‍රමවේදය. A step by step method to solve a problem, it is known as an algorithm. So these algorithms are kind of standard plans in programming. So the algorithms කියලා කියන්නේ සම්මත එහෙම නැත්නම් standard plans જાතියක්. ඒතකොට ආට standard වුණාම ඒක කැමති විදිහට හදන්න බෑ. ඒක rule set එකකට යටත් වෙලා තමයි හදන්න ඕනේ. ඒ rule set එකට අනුකූලව තමයි algorithms design කරන්න ඕනේ. එතකොට ඕනම software engineer කෙනෙකුට programmer කෙනෙකුට IT දැනුම තියෙන කෙනෙකුට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි මේ programming වලදී plans design කරනවා. හරි. ඔයගොල්ලෝ note එක ලියා ගන්න එතකොට problem solving using computers කියලා. හරිද? problem solving using computers. පරිගණක අනුසාරයෙන් ගැටලු විසඳීම. Problem solving using computers. පරිගණක අනුසාරයෙන් ගැටලු විසඳීම. හරිද? අපි මේක උදාහරණයකින් කරගෙන යමු. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයක් ඇසුරින් විසඳ ගන්න තියෙන සරල ගැටලුවක්. හරිද? මේකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න මේ process එක. සරල ගැටලුවක් කියන්නේ පොඩි ගණිත කර්මයක්. එහෙම නැත්නම් පොඩි ගණිතමය process එකක්, mathematical process එකක් කරන හැටි බලමු. අපි problem එක විදියට ගමු. Design a solution to input two integer values, then calculate and display the total value. इधर आपे problem में क्या विधि लगाने design a solution to input two integer values. integer values क्या ने मनाते के लोग लोग दाना निकिला संख्या तो कोई पूर्ण संख्या देखा तो ගැටලුව पूर्ण संख्या देखा කාදානය කර එහි එකතුව සොයා දර්ශනය කිරීම සඳහා විසඳුමක් නිර්මාණය කිරීම. ගැටලුව पूर्ण සංඛ්‍යා දෙකක් ආදානය කර එහි එකතුව සොයා දර්ශනය කිරීම සඳහා විසඳුමක් නිර්මාණය කිරීම. So the problem here is you need to design a solution to input two integer values, then you have to calculate and display the total value. तर අපි පරිගණක අනුසාරයෙන් හිතුවොත් computer user කෙනෙකුට inputs value දෙකක් දාන්න දෙනවා. ඒ value දෙක processor එකට අරන් ගිහලා එකතු කරලා output එක පෙන්වන්න ඕනේ. Okay. So when you have this kind of problem, first what you need to do is analyzing the problem. So first you are going to analyze the problem. For each and every problem, even in our daily life, day-to-day life, if we do not understand the problem, we are not in a position to find a solution for it. Then අපිට ගැටලුව විශ්ලේෂණය කරලා ගැටලුව ගැන අවබෝධයක් ගන්න බැයි නම් ඒ ගැටලුවේ වපසරිය අපි දන්නේ නැත්නම් ඒක විසඳන්න බෑනේ අපිට. Analyze the problem. Right. Spelling mistake එකක් තියෙනවා. Analyze the problem. Then computing වලදී analyze කියලා කියන්නේ recognizing the input process and outputs. Recognizing input process and outputs. And අපි computing වලදී
මේ ගැටලුවට අදාළ inputs හඳුනා ගන්නවා. There can be one input or multiple inputs. Okay. So අපි inputs හඳුනා ගන්නවා. In inputs, two integer values. Here we have inputs as two integer values. We can name them because we don't know the exact values. So we can name the values as x and y. Or just we can name them as number 1 and number 2. Just name them as number 1 and number 2. So those are the inputs. Can be any integers. හරිද මොනවා හරි නොදන්නා integer value දෙකක් නිකන් අපි පද දෙකක් use කරනවා num1 and num2 කියලා. It can be a b x y ඔයාලට කැමති එකක් n1 n2 එහෙම use කරන්න පුළුවන්. But not exact values. 10 15 වගේ එහෙම values නෙමෙයි. We are using a name instead of values to recognize the values. So it can be any value. එතකොට අපි num පාවිච්චි කරනවා. එතකොට කැමති value එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පළවෙනි ගැටයේදී අපි කරන්නේ ගැටලුව විශ්ලේෂණය කිරීම. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ process එකට අපි කියනවා සැකසුම. Input සාධාරණ process සැකසුම. So in process, you know what is the process? To calculate the total. The requirement is to calculate and display the total. So the process will be calculating the total. But to calculate the total, you can write a equation like this. Total equal num1 plus num2. එතකොට අපේ process එක නැත්තම් සැකසුම ඇවිල්ලා එකතුව ගණනය කිරීම. එකතුව ගණනය කිරීම සඳහා අපිට සමීකරණයක් මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. Then output will be display total. So display කරන්න ඕනේ total එක. ඒක තමයි අපේ output එක. So here we analyze the problem like this. දැන් අපි මෙතන මේ ගැටලුව විශ්ලේෂණය කරලා තියෙනවා. මොකද්ද මේකෙදි අපි කරන්න ඕනේ? එතකොට අපි input කරගන්න ඕනේ integer values. ඊට පස්සේ අපි calculate කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි total හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි output එක විදියට total value එක display කරන්න ඕනේ. So there are few different steps. First you have to input integers, then you have to calculate the total, then you have to display the total. So there are input process and output functions in order to solve this problem. Then මේ ගැටලුව විසඳන්න ආදාන සැකසුම් ප්‍රතිදාන කියන ක්‍රියාවලිය සියල්ලම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි දැන් මේක අඳුරගත්තට මෙහෙම අපිට තියන්න බෑ. මේවා අපි ස්ටෑන්ඩඩ් විදියට තියන්න ඕනේ. ස්ටෑන්ඩඩ් විදියට ડોකියුමන්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේකට algorithm එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. So we have to provide an algorithm in order to represent the solution. So we have to design a solution. So number 2, design a solution. Design a solution. Then මේ solution එක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් තියෙනවා. So we can design a solution and represent the solution using different methods. දැන් ඇත්තටම අපි solutions design කරනවට කියන්නේ algorithms design කරනවා කියලා. අපි මෙතන algorithms එහෙම නැත්නම් අපි අර කියපු පියවරෙන් පියවර අනුපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් විසඳුම් නිර්මාණය කිරීම. දැන් මේ විසඳුම් නිර්මාණය කිරීමේදී මම ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම දෙයක් කරන්න. I will show a rough algorithm. I will design a rough algorithm. So this rough means this is not exactly correct algorithm, but this looks like an algorithm. I'll make exactly algorithm hondama algorithm එකක් වගේ නෙමෙයි. නමුත් step by step පෙන්නනවා මේ algorithm එක මොකද අපි කරන්න ඕනේ කියලා. So first step එක. Step 1, input number 1. Input number 1. දැන් අපි දන්නවා ඒතකොට step 1 එකට ඒක කරන්න ඕනේ. Then step 2, input num2. So that's the second step. Step 3,
Calculate total equal num1 plus num2. Then step 4, display total. Display total. But the thing is, in normally in algorithms, we just don't write the first step and the last step one step after like this. We use word start. We normally mark the start of the algorithm and also we mark the stop of the algorithm. සාමාන්‍යයෙන් algorithm වලදී අපි start and stop එකක් ලියනවා. එහෙම step 1 step 2 step 3 step 4 කියලා හරියටම algorithm ලියන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මේක නිකන් rough algorithm එකක්නේ. So what I want to do is just convert these inputs, processes and output to a stepwise method. දැන් අපිට ඕන වෙලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය විසඳුමකට දාගන්න පියවර අනුසාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. මොකද computers වලට step wise ඕගොල්ලෝ instruction කරන්න ඕන මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. So the computer is just a machine. Then if you are a programmer, if you are a computer engineer or software engineer, you have to stepwise instruct the computer in order to perform something. ඔයාලට ඉතින් මනුස්සයෙකුට කියනවා වගේ කියන්න බෑ. දැන් දැනට තියෙන programming language වල මේ විදිහට step කරන්න ඕනේ. දැන් මනුස්සයෙකුට නම් අපිට අර තියෙන problem එක ඔය විදිහටම දුන්නාම එයා analyze කරලා උත්තරේ බුක් ගාලා දෙනවනේ. හැබැයි අපි computer එකකට මේක හදනකොට solution එක හදනකොට you have to think about each and every step. ඔයාලට දැන් මේ step ඔක්කොම ගැන හිතලා තමයි solution එක හදන්න වෙන්නේ. So this is known as a rough algorithm. තොර මේක rough algorithm එකක්. ඉතින් මේක standard එකක් නෙමෙයි. තොර standard එකක් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ මේ විදිහට මේ step එහෙම ලියලා අපි algorithm අපේ exam වලට ලියන්නේ නැහැ. මේක මම මේ මෙතනින් මෙතෙන්ට convert කරන්න විතරයි ඔයාලට කිව්වේ. So now you have to represent the algorithm, your algorithm using two methods. ඊළඟට ඔයාලට මේ algorithms represent කරන්න methods දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම use කරන්න වෙනවා. අපි එතෙන්ට යන්න කලින් මේ ටික ලියලා ඉවරද කියලා කිව්වනම් හරි මට. So if I මට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් නම් මේක මට erase කරලා ගිය හැකියි. Do you need more time to write these things or can we move forward? Okay, එතකොට ඔයාලා ලියලා ඉවරයි නේද? එහෙනම් මම මේක ඉස්සරහට යනවා. Okay. ඉතින් අපිට යනවා number 3. එතකොට අපිට solution එක algorithms පාවිච්චි කරලා represent කරන්න ඕන. Representing the solution using algorithms. ගැටලුව විසඳුම algorithm භාවිතයෙන් නිරූපණය කිරීම. විසඳුම algorithm භාවිතයෙන් නිරූපණය කිරීම. Representing the solution using algorithms. ගැටලුව algorithm භාවිතයෙන් නිරූපණය කිරීම. ඒතර අපි ලියාගමු algorithm එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. An algorithm is a step-by-step solution
to solve a problem. An algorithm is a representation of step-by-step solution to solve a problem. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා වගේ algorithm එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගත්තොත් algorithm එකක් කියලා කියන්නේ ගැටලුවකට විසඳුම පියවරෙන් පියවර ඉදිරිපත් කරන සම්මත ක්‍රමවේදය. ගැටලුවකට විසඳුම පියවරෙන් පියවර ඉදිරිපත් කරන සම්මත ක්‍රමවේදය. ලෝකේ ඇල්ගොරිතම් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒකට ඇල්ගොරිතම්ස් ගත්තාම ලෝකේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එක ආකාරයක් රූප සටහන් භාවිත කරනවා, එක ආකාරයක් ටෙක්ස්ට් නැත්නම් අක්ෂර භාවිත කරනවා. So there are two types of algorithms in use in programming, in designing. One type of algorithm, they're using graphical format or graphical representation known as flowcharts. And the other type use text known as pseudocodes. Pseudocodes කියලා කියන්නේ ව්‍යාජකේත. එහෙම නැත්නම් අපි ඒවට කියනවා imaginary codes කියලා. Because those are not exact computer programming language codes, but they looks like a computer programming language, but we use simple English to represent the codes. A codes නිකන් computer programming language එකක් වගේ, නමුත් එහෙම programming language එකකට අයිති නැහැ. For algorithm, we are using flowcharts and pseudocodes. So the flowchart, it's the standard type of algorithm. Standard එක ඕක. හරිද? Standard algorithm type එක ඕක. ඒ කියන්නේ ලෝකේ සම්මත algorithm ආකාරයේ flowchart එක. Actually it's pictorial. That means graphical. එතකොට need to follow standard rules. දැන් ඔයගොල්ලෝ flowcharts හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකේ තියෙන flowchart හදන්න පුළුවන් standard rules ටිකට flowcharts හදන්න ඕනේ. ඊළඟ දේ තමයි pseudocodes. It is considered as a non-standard algorithm representation method. So these are tools. අතන මේවා tools algorithms ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා. එකක් රූප සටහන ආකාරයෙන්, එකක් අක්ෂරමය ආකාරයෙන්. දැන් මේ pseudocodes non-standard කියන්නේ ඒක language එක අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට. Java program එක කෙනෙකුට, Visual Basic program එක කෙනෙකුට එයාට කැමති විදිහට පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනස් කරගන්න අවසරය තියෙනවා. නමුත් අපි අපේ විෂය නිර්දේශයේදී සම්මත words ටිකක් use කරනවා. නමුත් ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. Not a standard. And also textual or text based. එතකොට අපි ඒකට කියනවා සම්මත ආකාරයක් නෙවෙයි textual කියලා කියන්නේ අක්ෂරමය ඇල්ගොරිතම ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක්. Usually නැත්නම් use simple English terms. Simple English terms use කරනවා pseudocodes වලදී begin, stop, while, if ඔය වගේ දේවල් input, output, show, display, print ඔය වගේ simple English terms pseudocodes වලදී use කරනවා. හරි. So representing the solution using algorithms. අපේ ඊළඟට හතරවෙනි එක විදිහට මම යන්නේ අර ඉස්සල්ලා ඉදිරිපත් කරපු solution එක algorithms පාවිච්චි කරලා represent කරනවා. Okay. එතකොට මේ ටික ඔයාලා ලියලා ඉවර කරන්න ඕනේ ඉස්සරහට යන්න. So just let me know if I can move to the next step.
හරිද? ඔයාලට වෙලාව නේද? Or if I can move forward, just let me know. Okay, let me know when you finish. Okay. Okay, algorithm ගැලීම් සටහන් කියලා තමයි සිංහලෙන් කියන්නේ. හරි. ගැලීම් සටහන් ව්‍යාජකේත. ගැලීම් සටහන් ව්‍යාජකේත සම්මතාකාරය ගැලීම් සටහන යටතේ සම්මතාකාරය ව්‍යාජකේත යටතේ සම්මතාකාරයක් නොවේ. pictorial කියන්නේ චිත්‍රමය. textual කියන්නේ අක්ෂරමය. need to follow standard rules කියන්නේ සම්මත නීති පිළිපැදිය යුතුයි. මේකෙදී pseudocodes වලදී සරල ඉංග්‍රීසි වදන් භාවිත කළ හැකියි. හරි. මම ඉස්සරහට යන්නම් නේ. ඕකේ. අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට ඊළඟ පොයින්ට් එක විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා සොලියුෂන් එක ඇල්ගොරිතම් වලින් ඉදිරිපත් කරන එක. එතකොට ඒක නම්බර් 4 representing the solution using algorithms තමයි using a flowchart කියලා flowchart එකක් use කරලා represent කරන හැටි. දැන් flowchart එකක් use කරලා represent කරන්න නම් flowchart වල තියෙන්නේ මොනවද මේ symbols නම් you have to know about these symbols. දැන් මම මේ flowchart symbols ගොඩක් තියෙනවා. ඒවෙන් මෙතෙන්ට ඕන කරන ටික විතරයි කියලා දෙන්නේ. ඉස්සරහට අපි ඉතුරු ටික ඉගෙන ගමු. හරිද? ඒතර සාමාන්‍යයෙන් ඇල්ගොරිතම් වල start එක mark කරන්න ඕනේ. And also you have to mark the stop. So you have to mark start and stop in flowcharts. Normally in algorithms. To mark the start and stop, you are using a ellipse shape. Ellipse ආකාර shape එකක් use කරනවා. Start and stop mark කරන්න. So we can call this as a symbol. And also there are meaning for the symbol and the equivalent pseudocode face is there. හරි මේත් එකම ඉගෙන ගත්තා නම් හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මේක රූප සටහනකින් පෙන්වන symbol එකට අදාළව pseudocode එකකුත් තියෙනවා. text meaning එකකුත් තියෙනවා. meaning එක කියන්නේ නිකන් ඒකේ අදහස හරි. එතකොට symbols මේ symbol වලින් පෙන්වන්නේ ellipse එක symbol එකෙන් පෙන්වන්නේ start එකක්. එහෙම නැත්නම් stop එකක්. start stop. algorithm එක start එක සහ stop එක තමයි මේ symbol එකෙන් පෙන්වන්නේ. එතකොට start වෙනකොට ඔයාලට pseudocodes වල use කරන්න පුළුවන් begin. capital simple ප්‍රශ්නයක් නෑ. capital use කරන්න පුළුවන් නැත්නම් pseudocode වල අපි stop එක වෙනකොට use කරන්නේ end. ඒ වචන දෙක නම් ඒ විදිහටම තමයි use කරන්නේ. So for both the start and stop we use the same symbol. එකම ellipse කර රූපය තමයි start and stop වලට අපි use කරන්නේ. ඊළඟට අපි දන්නවනේ අපිට තියෙනවා මේ inputs සහ outputs පෙන්වන්න. So we use parallelogram for that. Like this. මේ අතර විතරයි මේ ඇද වෙන්න පුළුවන්. අනිත් අතර අඳින්නෙම බෑ. මේ අතර විතරක් shape එක තියෙන්නේ. අපි ඒවට කියන්නේ සමාන්තරාශ්‍ර කියලා. So this symbol is used to represent inputs and outputs. For inputs and outputs. So inputs outputs පෙන්වන්න තමයි
There are two meanings. Meanings දෙකක් තියෙනවා. We use these parallelograms. And in pseudocodes, for inputs, we can use just input, we can use get, we can use read. The pseudocode වල එකම වැඩේට එහෙම වචන කීපයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. For output, even you can use output, you can use show, සමහර අය use කරනවා display, සමහර අය use කරනවා print. Output වලට ඒ pseudocode phrases ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. Just text හරිද pseudocode කියන්නේ. ඉතින් නිකන් text set එකක්. Then you have this symbol, a rectangle like this. ඊළඟට rectangle symbol එකක් එනවා. the rectangle symbol එකේ meaning එක තමයි processing. processing. සාමාන්‍යයෙන් අපි pseudocode වලදී මම නම් processing වලට මොකුත් symbol එකක් use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකුත් text එකක් use කරන්නේ නැහැ. just I am writing the equation inside the processing. අපිට processing එක ඇතුලේ equation එක ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ වෙනම symbol එකක් use කරන්නේ නැහැ. නමුත් වෙනම text එකක් use කරන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර අය use කරනවා calculate එහෙම නැත්නම් compute කියන text. calculate එහෙම නැත්නම් compute කියන වචනේ pseudocode වලදී use කරනවා ඇතැම් අය. නැත්නම් අපිට කෙලින්ම equation එක කියන්නේ මොකක් හරි process එක ලියන්න පුළුවන්. ඒවයි ඒ අවස්ථාවේදී බලමු හරිද? calculate or compute. So it's the processing. And then you will need another symbol. Those are known as arrows. So arrows like this in any direction. මේ වගේ direction හතරටම arrows තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි ඊතල වලට කියන්නේ flow lines. It shows the direction of the flow. Flow lines. Flow lines. හරිද? ගැලීම් දිශාව, ගැලීම් රේඛා, ගැලීම් දිශාව පෙන්වන එක. දැන් pseudocode වල flow lines වලට මොකුත් නැහැ. මොකද රූලක් අර කියන්නේ රූලක් පල්ලෙහාට රූලක් තමයි pseudocode ලියවෙන්නේ. ඒතකොට අලුත් රූලකින් ලියවෙන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක. නමුත් මේ රූප සටහන් අඳිනකොට ඊතල ගහලා පෙන්වන්න ඕනේ ඊළඟට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ නිසා අපි ඒවට ওই විදිහේ ගැලීම් සටහන් මේ ගැලීම් lines කියන්නේ flow lines එහෙම නැත්නම් ওই විදිහේ මේ දිශාව පෙන්වන්න පාවිච්චි කරනවා ඊතල. හරි. So symbol meaning එක start stop input output මෙමය. සිංහල මාධ්‍ය කට්ටියත් මේ විදිහට ලියා ගන්න. හරිද? මොකද ඕක සිංහලෙන් ලියාගත්තාය කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න බෑනේ සිංහලෙන්. එන්ස ඉංග්‍රීසියෙන් විතරයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉඳලා හිටලා ඔය මේ සිංහලෙන් start කියන ආරම්භය, stop කියන අවසානය, ආදානය, ප්‍රතිදානය, සැකසුම, ගැලීම් දිශාව. ඔය වගේ ටිකක් තමයි සිංහලෙන් වචන වලින් එන්නේ. කොච්චර සිංහලෙන් flowcharts ලිව්වත් pseudocode ලිව්වත් අන්තිමේදී ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ලියා ගන්න සිංහල papers එකම කරද්දී ඔයාලට පෙනේ සිංහල වචන ටික සාච්චු පොතේ ඇති සිංහල වචන ටික. ඒ ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ chart එක ඇඳගෙන ඉවර වෙලා ඊළඟට යමු. අර අපි හදපු solution එක මේ විදිහේ flowchart එකකට සහ pseudocode එකකට convert කරන්න. Representing the solution using a flowchart. දැන් අපි මේ එක ගැටලුවක් අරගෙන මේ ගැටලුවෙන් මේ විෂය ඉගෙන ගන්න ඕනේ concept ටික ඉගෙනගෙන යන්නේ. පළවෙනිටම අපි ගැටලුව analyze කරන්න ඕනේ. So first we have to analyze the problem. Then we have to think about solutions. Okay. There can be multiple solutions. We have to think about solutions. Then we need to represent the solution in a standard method. ඊළඟට අපි solution එක සම්මත ආකාරයකට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. So there are two tools to do that. Those are known as algorithms. So to represent algorithms we have two tools. එතකොට අපි ඒවට කියන algorithms කියලා මේ සම්මත ආකාරයට ඉදිරිපත් කරන ආකාර. ඉතින් එහෙම algorithm ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ algorithms සඳහා මෙවලම් දෙකක් තියෙනවා. මේ මෙවලම් දෙක තමයි එකක් ගැලීම් සටහන් අනික ව්‍යාජකය. So flowcharts and pseudocodes. So in flowcharts we have standard symbols and we have a meaning.
And for pseudocodes, we have the idea of the symbol for each pseudocode. කියන්නේ මේ flowchart symbol එකට pseudocode idea එක තියෙනවා, text එකක් වෙනම තියෙනවා. text space එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ solution එක flowchart එකකට හරවන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්නේ. එතකොට මම මේ ටික මකලා මේක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඕන ටික ලියන්න. Can I erase these things? If you need time to write, just let me know. Otherwise, I can erase it. Hari, මම දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇඳගෙන ඉන්නේ. මේක ක්ලියර් කරගන්න. දැන් ඔයාලට තිබුණානේ මෙහෙම එකක්. First step 1 එක මතක ඇති ඔයාලට. If you look at your note back, step 1, before the step 1, there was a start. Then ඕනම algorithm එකක් start දාන්න ඕන අපි. ඒ නිසා අපි ellipse එක අඳිනවා. And also inside the ellipse, we have to write start. Capital වෙන්න ඕනේ නැහැ, simple උනත් කමන්නේ. I start කියලා ලියන්න ඕනේ because the ellipse got two meanings. So you have to mention the meaning that you are using. දැන් start එකට ellipse එක use කරේ ඒක නිසා ඔයා start එක ellipse එක use කරන්න කියලා ලියන්න ඕනේ. Then you need an arrow like this. It should be an arrow with the arrow head. You can't just use straight lines because it is not displaying a direction. එතකොට ඔයාට මේ direction එක පැත්ත පෙන්වන්න නැති ඉරි අඳින්න බෑ. ඊතල හිසත් එක්ක අඳින්න. ඊළඟට බලන්න ඊළඟ step එකේ ඒ කියන්නේ start එකට පස්සේ step එකේ තිබුණේ input num1 කියලා. So we should write input inside it. Input num1. num1 එක input කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට මත් පේනවා ඇති ඔයාලා ලියලා තියෙන input num2 කියලා it's as a separate input. Sorry. We have designed it as a separate input. මේක හරියටම parallelogram එකක් ඒ කියන්නේ අර සමාන්තර ආශ්‍රයයක් ලස්සනට අඳින්න මේ mouse එකෙන් අඳිද්දි පොඩ්ඩක් ඇද වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අඳින්න පුළුවන්. Input num2. හරිද? number 2 එක input කරන්න. Then now you have both inputs. Then in the flowchart, you should display. This should be a process box. You should display the process. Then inside the process box, what you need to write is total equal num1 plus num2. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන capital num1 තිබිලා මේකේ n capital තිබිලා මෙතන n capital තිබිලා මෙතන simple use කරා කියන ඒවා flow chart වලදී එහෙම ගණන් ගන්න දේවල් නෙමෙයි එච්චර හරි එනිසා ඒවා එච්චර බය වෙන්න එපා මේ ඒව ලොකුවට ගණන් ගන්න නැහැ ඒ ඕනනම් ඔයාලට මේකේ capital n ම ලියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක then right then we have to display the value, display the result. If we then display the result, so just put an arrow like this. And to display, even you are using the same symbol, same as the input, because we are using the same symbol for display also. Display display කරන්නේ මොකද්ද total. So just write total. Display කරන්නේ total නේ. Display කරන්නේ total එක නිසා එහෙම total එක කියලා ලියන්න. Then you need another ellipse. Another ellipse like this. So just write stop. Even end you can use end, it's okay in your textbook you are using end. Make end the stop the කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ flow chart එකේදී ගැලීම් සටහනේදී ඒක end කියලා ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් stop කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සිංහලෙන් ලියුවොත් මෙතන ආරම්භය කියලා ලියනවා.
ආදානය number 1 ආදානය number 2 එකතුව සමානයි num1 plus num2 එකතුව දර්ශනය කිරීම කියලා ලියනවා අවසානයේ කියලා ලියනවා. ඉතින් නමුත් මේ විදිහට පුරුදු වෙන්න කමක් නැහැ. So this is the flow chart, standard flow chart. අර ගැටලුව අපි මේ flow chart එකකින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ පිළිවෙලට කරන්න ඕන කියලා. Now you can convert this flow chart into a pseudocode. දැන් මේක flow chart එකනේ. ඒක pseudocode එකකට convert කරන්න පුළුවන්. එච්චර ලොකු process එකක් නෑ. Instead of start we write begin. සහ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වගේ indent කරනවා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉඳ තියා ගන්න. එතකොට අර ඇතුලේ sub step එකක් විතර යන්නේවා කියලා අපිට තේරෙනවා. begin main step එකක් නේ ඇතුලේ තියෙන එක. So then I write input number 1. එතකොට මට තව input එකක් දාන්න වෙනවා. මොකද මෙතන symbol දෙකක් තියෙනවා. So input number 2. ඊළඟට A මට්ටමේම තමයි total එක හදන එක තියෙන්නේ. So මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි සමහර කට්ටිය compute කියලා දාන්නේ. compute calculate කියලා මෙහෙම total සමානයි num1 plus num2 කියලා දානවා. But the compute or calculate is not an essential text space. ඒක එච්චර අත්‍යවශ්‍ය text එකක් නෙමෙයි මම නම් දාන්නේ නැහැ වැඩි. ඕනනම් දාන්න. Then මොකද මේ total සමීකරණයෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන එක process එකක්. Then display total හදාගත්ත display කරන total. Then go back to begin level. Then type end. එතකොට මෙතන end කියලා ලියුවා. So this is known as a pseudocode and it looks like a fake computer code. It's not using any symbols but it looks like a computer code. එතකොට අපි මේ කැලලට කියනවා මේ pseudocode එක නැත්නම් ව්‍යාජකේතයක් කියලා. ඒතර මේ පැත්තේ අපේ flow chart එක standard ආකාරයට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට computer related problem එකක් ආවහම ඕගොල්ලෝ ඒක analyze කරලා input process output තේරුම් අරගෙන flow chart එක develop කරලා pseudocode එක ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. From the questions from now on, we don't just write the analyzing part and every other thing. We just write the flowchart and the pseudocode. Then questions මෙතනින් එහාට කතා කරන ඒවට අපි මේ flowcharts pseudocode තමයි ලියන්නේ. උදේට අපි අර analyze කරන හැටි ඒවා මේවා ලියන්නේ නැහැ. ඒවා විශේෂයෙන් ඇහුවොත් මිසක් වෙනම ලියන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කොටසේදී තේරුම් ගන්න ඕනේ තව දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙදී ඕගොල්ලෝ සංකේත යොදාගත්තා නම් දැන් num1 කියලා කියන්නේ සංකේතයක්නේ. ඒ නිසා අපි ඒක ඇත්තටම number 1 කියලා ලියන්න වෙයි. හරිද? නැත්තම් මේකේ ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හරියට ලිව්වේ නැත්තම් number 2. total නම් අවුලක් නැහැ. ඉතින් total කියලා ලියලා දිනවනේ. but සමහරලාට කට්ටිය t use කරනවා, tot use කරනවා. එහෙනම් tot වගේ එකක් use කරොත් මේක total value එක කියලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් අපි කෝකටත් කියලා total කියන එකටත් total value කියලා ලියමු. හරිද? ඒක අච්චර අවුලක් වෙන එක නෑ. නමුත් just as a practice you have to write all the names you are using here and you have to introduce them somewhere on your answer sheet, otherwise they are not giving marks. මේක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. අන්තිමේදී අමතක කරගන්න එකක් තමයි මේක ලියන්නේ. මේක ලියුවේ නැති වුණ ගමන් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දිග වචන පාවිච්චි කරනවා වෙනකොට x y dot ඔය වගේ t ඔය වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා ඉස්සරහට. So ඒක නිසා අපි ඒවට කියනවා variables කියලා. So those are known as variables. Those are the names that we use in our main memory to store this data. දැන් මේ number 1 කවුරු හරි computer එකට දානවනේ. ඒක num1 කියන නම යටතේ තමයි අපි computer එක store කරගන්නේ. num2 උත් එහෙමයි, total උත් එහෙමයි. ඒවට පුළුවන් තරම් කෙටි වචන, meaningful කෙටි වචන යොදාගත්තාම it's efficient. So for naming variables we are using efficient short words. Right. දැන් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක ලියාගෙන ඉවර ඇති. නේද? तर අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Can I move forward? Finished.
හරි. එහෙනම් මම මේක මකලා ඊළඟ වැඩේට යනවා. Okay. Okay. So the next problem or next question. The design algorithm කියලා කියනවා. හරි, design an algorithm. So you have to create the flowchart and the pseudocode, both of them. දැන් මෙහෙමයි, දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක උගන්වනකොට flowchart ඉස්සෙල්ලා උගන්වනවා. හරිද? ඊට පස්සේ pseudocode ආයෙ වෙනම උගන්වනවා. ඉතින් මම මේ දෙක එකට කරලා ඉගෙනුවේ. එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් එක flowchart එක. විශේෂයෙන් flowchart අඳින්න කිව්වොත් flowchart අඳිනවා. pseudocode අඳින්න කිව්වොත් pseudocode ලියනවා. නමුත් flowchart එක ඕනේ සාමාන්‍ය pseudocode එකක් ලියා ගන්න. සරල ඒවාට කරන සංකීර්ණ ඒවාට නම් ඕනේ. ඒතර algorithm එකක් හදන්න කියලා මම අදහස් කරන්නේ දෙකම ලියන්න කියන එක. Design an algorithm to input length and width of a rectangle rectangle ත්‍රිජ්‍යකෝණාශ්‍ර. Design an algorithm to input length and width of a rectangle, then calculate and display the area of the rectangle. Let's say, okay, display the area of the rectangle. ඔගොල්ලෝ ඒකක ගැන නම් මම හිතන්න එපා, නිකන් values දාලා calculation එක ගැන විතරක් හිතන්න, process එක ගැන විතරක් හිතන්න. ඉතින් මුල්ම දේවල් නිසා අපි analyzing part එක පොඩ්ඩක් ලියමු, කමන්නේ. So you have to recognize inputs as length and width inputs. So then process, the process again හිතන්න තියෙනවා. Process is okay, පොඩි විදුලි බල විසන්ද වීමක් වුණා. දැන් ගිහිල්ලත් දන්නේ අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ. රීසෙට් වෙලා. හරි. මොබයිල් data වලින් ඉන්නේ පොඩි lag එකක් සමහරට තියෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මං කිව්වේ? Design an algorithm to input length comma width of a rectangle calculate and display the area. ඉතින් අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් ත්‍රිජ්‍යකෝණාශ්‍රයක දිග සහ පළල ඇතුළත් කර එහි වර්ගඵලය සොයා දර්ශනය කිරීමට ඇල්ගොරිතමයක් නිර්මාණය කරන්න. ත්‍රිජ්‍යකෝණාශ්‍රයක දිග සහ පළල ඇතුළත් කර එහි වර්ගඵලය සොයා දර්ශනය කිරීමට ඇල්ගොරිතමයක් නිර්මාණය කරන්න. Design an algorithm to input length and width of a rectangle, then calculate and display the area. I will switch to the network. So here we have to recognize inputs. අපිට ආදාන හඳුනා ගන්න වෙනවා.
input සඳහා අපි ගන්නවා length නේ length එක ඒ වගේම අපි ගන්නවා width එක ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා process අඳුර ගන්න ඉතින් process එක අපි දන්නවා area equal length into අපි සාමාන්‍යයෙන් තරු ලකුණක් තමයි multiplication එකට දාන්නේ computing වලදී අර excel වලදී කරේ ඒ වගේ length into width then output is display area. इधर මේකට ඔයාලා algorithm එකක් design කරන්න ඕන. So that means you need to write or you need to draw a flow chart. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලෝ flow chart එකක් අඳින්න බෑ. flow chart එකක් අඳිනකොට අර diagrams පාවිච්චි කරලා අඳින්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොනවද input කරන්න ඕනේ length එකයි width එක. ඕනනම් ඒව එකවරම length and width input කරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? area වලට a කියලා එහෙම දාගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒතර අපි මම ලේසියට length කියන එක L කියලා දාගන්නවා. width කියන එක W කියලා දාගන්නවා. area කියන එක A කියලා දාගන්නවා. So just for my easy use. දැන් මේවා අපිට ඩයග්‍රෑම් අඳින්න softwares උත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒවා online අඳින්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් eDraw වගේ software එකක් use කරන්න පුළුවන්. හරිද? නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අතින් අඳින්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් start කරන්න ඕනනේ. ඒක නිසා මම මේ start මේකක් ගෙනලා දාගත්තා. එතකොට start කියලා දාගත්තා. ඉතින් අපිට ඊතල ඕනේ. rotate කරගන්න හරිද සමහරවිට අතින් අඳින එක ලේසි කියලා හිතනවා නේ පොඩි කේස් එක so just start then you need to input no. So we need the input symbol here. This is the parallelogram with this direction. We take it and we need some space here. And I'm going to write inside it input L comma W. L comma W, or I can use capital letters like that. Input LW, I can put it in the same input box. ඒකෙන් අපේ ඩිසයින් එකේ ඒක ඉන්පුට් එක එකේම තියෙනවා නම් එහෙම දාන්න පුළුවන්. දැන් කලින් එකේදී අපි වෙනම ගත්තා. දැන් මේකෙදී අපි එකකට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව arrow එකක් ඕනේ වෙනවා. ඒ නිසා මම පල්ලෙහාට තව arrow එකක් use කරගන්නවා මේ විදිහට. So you need a process box like this. දැන් මෙහෙමයි අපි process box වලට සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ මේ වගේ rectangle එකක් අර corners round වෙච්ච එකක් නෙමෙයි අපේ symbol එක මෙහෙම ලෝකේ එක එක පොඩි වෙනස්කම් තියෙන books එහෙම තියෙනවා ඒ එතකොට පොඩ වෙනස් වෙන තැන් තියෙනවා නමුත් අපි මේ මම ඔයාලට උගන්වන්නේ standard එක ඔයගොල්ලෝ use කරන්න හරි so input area නේ area equal L into W just the equation එක දාගත්තා ඊළඟට අපිට ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ ඉතින් අපිට එනවා තව input එකක් ලියන්න so sorry output එකක් ලියන්න so we need to write an output
area, output the area, then another arrowhead, arrowhead arrowhead you can go for end. You can mark the end of the program. Then end start input LW, A equal L into W, output A, and end. එතකොට ළමයි මේ විදිහට තමයි ඔය ඒ දෙවෙනියට කියපු සොලියුෂන් එක ඔයාලට බිල්ඩ් කරන්න වෙන්නේ. ඒතර ඒක ඔයගොල්ලන්ට අඳින්න ඕන නම් අඳින්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා pseudocode එකක් ලියන්න නේද මේකට? මම දැන් ඔයාලට මේක අඳ ගන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි. දැන් ඕගොල්ලෝ මේව පාට කරන්න එහෙම එපා. ඒ කියන්නේ සමහර ළමයි ඩබල් ලිරි ගහලා ඊතල දානවා. ඊතලේ ඔළුව පාට කරන්න යනවා. ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ? අර නියන් සමහර ඊතල දින්න අර එක එක ಜಾති ඊතර දිනවා හරියද? මෙන්න මේ arrow shapes නැද්ද මෙතන? දිනවා සමහර ඊතල දිනවා මේ වටේට borders තියෙන ඒවා එහෙම හරිද? Yeah, can we use, there's a question as, can we use multiplication sign without using the star mark for the multiplications? You can't, because the multiplication, no, normally you can see some algorithms like that even. හරිද? මම දන්නේ සමහර algorithm එහෙම use කරලත් ඇති. නමුත් මම ඔයාලට recommend කරන්නේ L වැඩි කිරීම W කියලා ලියන්න එපා, because this is X in computers. මේක කතිරේනේ, කතිරේ උනාට X තියෙන්නේ හරිද? X and Y ගත්ත වෙලාවට අපි මොකද multiply කරන්නේ අවුල් යනවානේ. ඒ නිසා අපි ගුණ කිරීම සඳහා පරිගණකවලදී ගන්නේ multiplication වලට asterisk mark එක, this star mark එක. So we are developing these algorithms for computers now, to write computer programs now. So we are using asterisk marks. That means we are using star mark. I think a operators ගැන මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියාම star mark එක තමයි අපි use කරන්නේ ගුණ කිරීමට කතිර ලකුණු දාන්න එපා. ඒක algorithm එකකදී සමහරට හරි කියලා ලකුණු දෙන්න පුළුවන්. නමුත් star mark එක දැම්මොත් කොහොමත් වරදින්නේ නැහැ. ඔය සමහරලාට කතිරේ වැරදි කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක කම්පියුටර් එකකට කොහොමද ලියන්නත් බෑනේ. ඒ නිසා අපි star mark එක තමයි use කරන්නේ. Right. Then I'm going back to whiteboard. So for this one, pseudocode will be begin. Now you can put L and W in the same input, because we have that's in, because the L and W both in the same parallelogram in our flowchart team. Then අපේ ගැලීම් සටහනේ හිටියෙත් LW එකම flowchart එකේනේ. ඒ නිසා begin, දැන් මේ begin කියලා ලිව්වා, input LW කියලා ලිව්වා. calculate කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් A සමානයි L වැඩි කිරීම W කියලා ලිව්වා, L වැඩි කිරීම W කියලා ලිව්වා. ඉතින් අපි output කරන්න ඕනේ. මේ output කියන එකට display, output, print ඔය වගේ වචන use කරන්න පුළුවන්. හරිද? print A, end. එක එක කට්ටිය එක එක use කරන ඉන්නේ වෙච්චට ලොකු ප්‍රශ්න නෙමෙයි. So this is the flowchart for that question. Sorry, pseudocode for that question. Then ඒ ගැටලුවේ තිබුණේ ආදාන ලෙස දිග සහ පළල ලබා දී ඍජු කෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය සොයා දර්ශනය කරන්න. දැන් මම ඒ equation එකම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඔයාලට දෙන්නම්. පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ practice කරගන්න ඕන නිසා ඕගොල්ලෝ මේක අඳින්න. ඉස්සෙල්ලාම පොඩි වෙලා දෙන්න ඔයාලට අඳින්න. ඔයගොල්ලෝ මේක ඇඳලා මට මේකේ process එක මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ මට message එකක් දාන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම. හරිද? ඔයගොල්ලෝ අඳින්න ඕනේ මෙහෙමයි question එක තමයි ඊළඟ question එක. Use same inputs. Use same inputs in above problem. Then calculate
then design an algorithm, then design an algorithm to display, to calculate and display. Hari kamanna, calculate and display කියලාම ලියන්න. calculate and display the ඒකට කියන්නේ සිංහලෙන් කියන්නේ මොකද්ද ඒකට? පරිමිතිය නේ. පරිධිය කියන්නේ වෘත්තයක නේද? පරිමිතිය නේ. සාමාන්‍ය අනිත් හැඩතල වලට එන්නේ circumference එක නේ. හරිද? circumference of the rectangle. සිංහලෙන් මම කියන ඉස්සර ලියා ගන්නවා මේක. Use the same inputs in above problem, then design an algorithm to calculate and display the circumference of the rectangle. එතකොට මේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක් තියෙනවා. පෙරිමීටර් කියලාද කියන්නේ? circumference හරියනේ වැරදුනා. පෙරිමීටර්. circumference කියන්නේ වෘත්ත වලටනේ. ගණන් ඉගෙනගෙන ගොඩක් කල් මම දැන් හරි. මතක නැහැ. පෙරිමීටර් නේ. There are no rectangle. Yeah. Who the hell is this hacker or something like that? He's sending me some bloody messages. මේ ළමයි ඕගොල්ලෝ ඔයාලට මම මේ එකක් කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ ඔයාලගේ ලින්ක් එක දෙන්න එපා එක බූරුවට. හරිද? කමෝඩයෙන් මෙතන මට එක කේම්මල් මැසේජස් එවන්නේ. වෙලාවට මම අර everybody දාලා තිබ්බේ නැහැ. මෙහෙමයි මගේ ක්ලාස් වෙන ළමයි ගාවනේ ලින්ක් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් මේකෙන් ලින්ක් එක ගන්න පුළුවන් නේ. අරගෙන එක ගොන් ලබ්බොන්න දෙන්න එපා. උන් ඇවිල්ලා මෙතන කෙහෙම්මල් මැසේජ් ගහනවා මටත් එක්ක. මගේ පන්තියේ ළමයි යරනවා වෙන මොකාටද මේවා දෙන්න පුළුවන්. අනිත් මම ඔයාලට කියලා දිනවා ඉස්සරහෙන් ක්ලාස් මොකද්ද මේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක දාලා ඊට පස්සේ නම දාගන්න කියලා. හරිද? ඕගොල්ලෝ ඔයාලගේ ලින්ක් එක දෙන්න එපා වෙන කෙහෙම්මල් උන්ට. මම දන්නේ නැති උන් මේක පන්ති වලට එනවා. මට මේ උන්ගේ සල්ලි වැඩක් නැහැ. හරිද? මොකද අන්තිමේදී මම දන්නේ නැහැ මොන බූරුවද එන්නේ කියලා. හරිද? මල ගන්නත් නවත්තලා දාන්න හරිද? මට වැඩක් නැහැ ක්ලාස්. මේ ඔයගොල්ලෝ ඔය වැඩේ කරන්න එපා. දැන් ඔයාලගෙන් අර කොහොමද වෙන කෙනෙක් ලින්ක් එක දාන්නේ මේකේ? පන්ති ඉන්න ළමයෙක් ලින්ක් එක දෙන්න ඕනේ වෙන මොකෙක් හරි එකකට. ඒකල කොහේ හරි ඉන්න ගොබිලෙක් මේක ඇවිල්ලා ඕනේ තරෙද්දි මැසේජ් ගෙවනවා මට. විහිළුවක් කරගන්න ඕනේ නැහැනේ පන්ති. ඔයාලා දෙන්න එපා කරුණාකරලා කාටවත්. ඔයාලා ක්ලාස් ෆීස් ගෙවනවා ඕගොල්ලෝ ඔයාලගේ පන්තියට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ. කවුරු හරි දීලා දිනවනේ. ඒකනේ පිටින් යවුන් එන්නේ මේකට. හරිද? බූරු හරක්. මම දවසට නෙමෙයි කිව්වේ අර ආපු හරකට කිව්වේ. මොකෙක් හරි එකේ කෙලියෙන් ඇවිල්ලි වෙලා දැන් මට මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. හරි? මේ මැසේජ් එක කියවන්න පුළුවන් මැසේජ් එකක් නෙමෙයි. මොකෙක් හරි මොලේ ආබාධයක් තියෙන කෙනෙක්. මම ඔයාලට කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඔයාලගේ මේ ID එක දෙන්න මේ ක්ලාස් ID එකයි මේ Zoom ID එකයි password එකයි දෙන්න එපා එක හරක්ට. group එකේ මම අලුත් group එකක් ඇදුවෙත් ඒකයි. ඕනේ නැති වැඩ මේ active නැති උන් ඉන්නේ හින්දා. හරිද? හරි. circumference මට වැරදුනා. ඒතකොට ඒක perimeter වෙන්න ඕනේ. හරි? perimeter කියන්නේ මේ පරිමිතිය නේ. පරිමිතිය. හරි මම මේකේ උත්තරය ඊළඟ සතියේ බලන්න. හරි මේක කරලා තියාගන්න. පෙරිමීටර් එක මේ කරුණාකරලා ඕගොල්ලෝ මේ
දෙන්න එපා ඔයාලගේ මේ ID එක වෙන කෙහෙම්මල් ලෙවුන්න හරිද? තමුසලාගේ යාළුවෝ හරි මොක්කු හරි උන්ට ඕනම් මට කතා කරලා එන්න කියනවා පන්තියට. ඔයාලා දෙන්න යන්න එපා. ඔයාලට දීලා දෙන්නේ ඔයාලට ID එක දීලා දෙන්නේ ඔයාලට වැඩ කරගන්න. වෙන එවුන්ට දෙන්න නෙමෙයිනේ දීලා දෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ වෙන කෙහෙම්මල් ඌ හිතන්නේ නැති මං එවරිවන් දාලා තිබ්බා කියලා. අර එදා අපි පාඩමක් ඉගෙන ගත්තනේ. මේ හැමෝටම chat කරන්න දීලා ඉවරලා. හරිද? ඒක තමයි waiting room active කරපුවාම තමුසලාම කියනවා waiting room active කරන්න එපා waiting room active කරන්න එපා අපිට ඒකට වෙලා ඉන්න වෙනවා කියලා. ඔයාලා ගැන හිතලා waiting room දාලා තිබ්බේ නැති වුණාම මෙහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ meeting එක lock කරනවා. waiting room මෙහෙමයි. පළවෙනි විනාඩි 5ේදී එනවනම් එන්න පන්තියට. නෑ හරියට 7:00 නම් 7:00 වෙනකොට එන්න waiting room දානවා ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ class meeting එක lock කරනවා. හරිද? මට කියන්න එන්න එපා waiting room දාන්න බෑ අරගයි මේක. මේක හරියන්නේ නැහැ නේ. මනුස්සකමට ළමයින්ට ලේසියට තිබ්බහම රෙද්දවල් කරන එක ඇවිල්ලා. හරි. මේ එහෙනම් ළමයි ඕගොල්ලෝ මේ ඔය ටික කොහොම බලා ගන්න හරිද? ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ ක්වෙස්චන් එක ඒක සිංහලෙන් ලියන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක සිංහලෙන් ලියා ගන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ඉහත සඳහන් ගැටලුවට අදාළව එම ආදානම යොදා ගනිමින් හරිද? එම ආදානම යොදා ගනිමින් ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතියනේ ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය සෙවීම සඳහා ඇල්ගොරිතමයක් නිර්මාණය කරන්න. වැඩ ඕනේ මන්ද මානසික වැඩ තමයි පෙන්වන්න බැරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුද්දක් දෙසැම්බර් ඉඳන් පන්ති කරනවා. ඕගොල්ලෝ හොඳට පන්ති වල ඉන්න නවුලක් නැහැ. ඔය මොකෙක්ට හරි ඕගොල්ලෝ මේ ID එක දීලා. නැත්නම් ඉතින් කොහමද? ඔයාලා නෙමෙයි සමහරට දැන් අද ගෲප් එකේ නෙමෙයි වෙන ගෲප් එකක් එක්ක හරි කාට හරි ID එක දීලා තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි එක එක උන් එන්නේ සරින් සරි. හරි. මම පන්තිය දැන් නවත්තනවා. හරි. කරුණාකරලා ඔයගොල්ලෝ ID එක දෙන්න එපා වෙන වෙන අයට. තමන්ගේ වැඩේ තමන් ඇවිල්ලා කරගන්න. හරිද? මේ ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කතා කරලා ඒක විසඳගන්න. ඒ අරින්න මේ වෙන අයට දෙන්න යන්න එපා IDs. Okay. Then good night.